doing this recorded live as well as audio, of course, for our listeners and viewers. So, Vijay, tell us about this brand new project, Ekvismu Tiffin. Jab sunta hai to you get hungry straight away. I don't think it's about food, this movie, is it? Or is it? Yeah, it is about food, but yes, food is in subplot actually, and yes, we showed in main plot, but it is actually in subplot. And 21st Tiffin, Ekvismu Tiffin, actually it is based on a story, a book called MAHOTU. MAHOTU means filthy rag we use in kitchen. So it is based on that particular title, yes, and it is written by a youngest writer, Raam Mori, and it is national award winning book actually. And it 21st Tiffin, Ekvismu Tiffin is the second story of the same book, uh, and I made first story as a short film. Okay. And yes, Ekvismu Tiffin. So first of all, let me tell you some achievements of Ekvismu Tiffin. So Ekvismu Tiffin got more than 5 awards right now, and it is selected in IFFI, Indian International Film Festival of India. It is also selected in Tasveer South Asian Film Festival, and also won the award of Best Feature Film in WRPN, and also selected in Toronto Film Festival. So that is fine. હવે હું ગુજરાતીમાં વાત કરીશ કેમ કે આઈ થિંક ગુજરાતી ઓડિયન્સ છે મારી પાસે. તો 21મુ ટિફિન ની જે વાર્તા છે ને એ એકચ્યુઅલી જે તમે લોકો તો ઘણા બધા વર્ષોથી લંડનમાં સેટલ છો, યુકેમાં સેટલ છો, બટ તમારા માટે તમે ભલે તમે કોર્પોરેટમાં જોબ કરતા હશો, તમે ક્યાંય કોઈ બહુ સારી જગ્યાએ સેટલ હશો, આ વાર્તાનો ખાલી પરિવેશ છે ને એ ભારતની મધ્યમ વર્ગીય ગૃહિણી છે, પણ આના ઇમોશન્સ છે ને બહુ ગ્લોબલ છે. અને આ વાર્તા છે ને એ એકચ્યુઅલી વર્લ્ડ સિનેમાની વાર્તા છે. આ કોઈ ગુજરાતની વાર્તા નથી, આની લેંગ્વેજ ગુજરાતી છે ખાલી, બટ આ તમારી વાર્તા તો છે જ છે, પણ આ આખા દેશની નહીં પણ આખી દુનિયાની સ્ત્રીઓની અને પુરુષોની વાર્તા છે. અને આ વાર્તામાં કોઈનો પક્ષ નથી લીધો કે આ સ્ત્રી પક્ષીય વાર્તા નથી કે આ પુરુષ પક્ષીય વાર્તા નથી, આ વાર્તા છે. સો મને મજા પડશે. અને કાશ મેં આજે રોનક અને નેત્રીને જોઈન કર્યા છે, મેં ઇન્વાઇટ કર્યા છે મારા મ્યુઝિક ડાયરેક્ટરને, જો એ જોઈન કરી શકે તો બહુ મજા પડશે. બીકોઝ મેહુલભાઈ, વર્ષોથી અમે લોકો ગુજરાતી સિનેમાને વર્લ્ડ પ્લેટફોર્મ પર મૂકવા માટે બહુ બધા લોકો પ્રયત્ન કરે છે, એમાં અમે પણ છીએ ક્યાંક ને ક્યાંક. ગાડા નીચે કૂતરું દોડે એમ અમે પણ દોડીએ છીએ, અને બધા ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રયત્ન કરે છે. અને આ મારા બે એક્ટર્સ છે. રોનક બહુ બિઝી છે, સરસ સુંદર ફિલ્મનું શૂટ કરી રહ્યો છે, પણ એ પણ એને સમય મળે ત્યારે ચોક્કસ જોઈન કરે છે અમને. અને નેત્રી પણ અમારી સાથે છે. સો મજા આવશે. આઈ નો કે તમે આ ફિલ્મ નથી જોઈ, પણ તમે ટ્રેલર જોયું છે, તમે ટીઝર જોયું છે, તમે સોંગ જોયું છે. સો હવે તમે એના બેઝ પર, અને આઈ વિશ કે લંડનમાં તમે લોકો આ ફિલ્મને જુઓ. Well, Raunaq, welcome to the show. Welcome to Subus Radio. Netri as well. Welcome. Thank you. मैं तमने जोया छे many programs. Don't give me the title, but I have seen you on some of your work. So it's great to have you on the show today. Same here, sir. Thank you for us. So Raunaq, tell us about yourself, the sort of project, and how did you manage to get yourself our project man? So I am an actor who lives in Ahmedabad in Gujarat in India, and I've been working in the Gujarati film industry for about 6 years. Okay. And Ekvismu Tiffin was, I think, my 7th film, and Vijay bhai had approached me for the same just, I think, before a couple of months before they started shooting. And he narrated me the story of this wonderful film. And as soon as he told me about my character, I was completely hooked.
and I thought this was a wonderful opportunity to be a part of something which was going to be, I mean, in our hearts we all knew that this was a very special film, a very special story. So it was very lucky for us that he approached us for the same, and we all agreed, and the rest is history, I guess. That's amazing. So how do you find your role in this new project? I think I'm really fortunate to get a character which actually is so basically, if you know about the story, it's about Indian women, Indian housewives who are in a thankless job of managing the family, managing the house, and also when they get time from all of that, they try to do something for themselves, but they lack the appreciation for what they do on a daily basis. It's taken for granted, they are taken for granted, and my character in the film, whose name is Dhruv, represents what these women actually need. They need affirmation, they need affection, they need Appreciation. Basically appreciation for what they do every day for us, for the family, and they don't get it, which makes them wither, which makes them not themselves anymore. So this actually is a fictional character, and through this film we hope that a lot of men who watch the film aspire to become like Dhruv, aspire to appreciate the women in their lives, appreciate what they do for them. So I'm very lucky to be a part of this film in a way that kind of influences that thought. Fantastic. Just getting to you, Netri, tell us about your role in this amazing project. Just like Vijay said, that this particular film has a universal appeal. So basically, I am representing all the daughters, all the teenage daughters in the world. So it's not just continent or country based, but it's about every teenage daughter who really focuses on her friends, her activities, her outer circle, and in a way she forgets to appreciate her own mother. And it's not that she's careless, but then in the daily routine, in your youth, you completely forget about people who are actually there for you. And this girl is someone who is asked to help her mother during her vacation, and that's where the friction begins between the mother and the daughter, and their relationship goes through different changes also after the entry of Dhruv. So it's a very interesting and a very transitional character that I play. Amazing. I think there must be a lot of truth to this kind of like story. Just getting back to you, Vijay, how passionate did you find the story when you first heard it? Actually, I have read this story first, and actually I have rights of the whole book. And I read only 2 stories. And when I read the MAHOTU, I made a short film on that. When I read Ekvismu Tiffin, I made a feature film on that. So I'm a quick decision man. But yes, actually it was different. Actually, it was a different kind of story for me because before this film, I have made 2 films, and Premji and Montuni 2. Those were completely different action, and different genre altogether. So I didn't know I can make a movie on such subtle emotions. I don't know. I was not confident actually. First of all, when I read the story. But after lockdown, after COVID scenario, I tried to find myself, and I got this story. And definitely I wanted to make a short film on this first, and then I realized this is not a short film, it is a full-length feature film. Because शॉर्ट फिल्म में मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा इसको. कभी-कभी સ્ટોરી લાઈક કોઈક વાર એવું હોય છે કે તમે વાર્તા એવી હોય કે આ વાર્તા ફીચર ફિલ્મ નથી બનવાની, આને શોર્ટ ફિલ્મ બનાવી દો, વાર્તા પૂરી થાય. આમાં એવું હતું કે
શોર્ટ ફિલ્મ થી વાત પૂરી નહીં થાય, આને ફીચર ફિલ્મ બનાવવી પડશે. સો એટલે આ વાર્તા એવી રીતે ડેવલપ થઈ હતી. અને બીજું કે રામે જે વાર્તા લખી હતી, વાર્તા આમ જોવા જાવ તો મારા પોતાના ઝોનરની વાર્તા નથી. ઇન અ વે એઝ અ ફિલ્મ મેકર એ મારા ટાઈપની વાર્તા નહોતી. પણ મેં એને હું સમ ટાઈમ એવું થાય કે મને એવું લાગે ને કે આ મારા ટાઈપનું નથી, ત્યારે હું એને રીવિઝિટ કરું બહુ અલગ રીતે. અને એ મેં કર્યું ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે ના યાર આ હું કરીશ, કેમ કે મારા ટાઈપની નથી ને એટલા માટે મારા માટે ચેલેન્જ છે, અને ચેલેન્જ મારે લેવી છે. બીકોઝ ત્યારે મેં 21મું ટિફિન કરી ત્યારે હું એક પિરિયોડિકલ ફિલ્મના જોનરમાં હતો કોન્શિયસલી. So I wanted to make a historical film, and I want to make it actually. I don't know હવે એ ક્યારે એકાદ વર્ષમાં થશે, બટ તો એ અલગ ડ્રામા હતો, અલગ ક્રાફ્ટ હતો. અને એની વચ્ચે ઓલ ઓફ સડન 21મો ટિફિન, 3 કેરેક્ટર, એક ઘર, અને બહુ જ આમ કોમ્પેક્ટ, મિનિમાઇઝ. એટલે મને પોતાની જાતને પણ મિનિમાઇઝ કરવા માટે એક સમય જોઈતો હતો. અને આ વાર્તા અમે કીધી કોઈ પણ પ્રકારના વાર્તાના ભાર વગર, વાર્તાની મહાનતાના ભાર વગર આ વાર્તા મેં અને રામે કહેવા પ્રયત્ન કર્યો. હજી પણ નથી ભાર, બટ એકચ્યુઅલી હવે મને એઝ અ ઓડિયન્સ જોવું કે ઓબ્જેક્ટિવલી જોવું ત્યારે મને રિયલાઇઝ થાય કે એઝ અ ફિલ્મ મેકર મને શીખવા શું મળ્યું કે તમે બહુ ભાર રાખીને સિનેમા બનાવશો ને તો એ સિનેમા કદાચ તમને આઈ ડોન્ટ નો એ શું આપશે, બટ તમે ભાર વગર સિનેમા બનાવશો ને તો એ સિનેમા તમે જીવી શકશો. તો 21મો ટિફિન કદાચ એક એવી સિનેમા છે ફોર મી. Through your story or the movie will reach people's hearts, the message you're trying to give? Actually, I don't want to give any message, first of all, because I don't want to preach the audience. Okay. I just want to tell my story. I just want to tell them this is the story of your own home. This is the story of yourself. So I have no message to give. But yes, if you want to take any message from the film, you watch the movie and take the message. But yes, I want to say one thing only. Just try to consider the person who is sitting or sleeping or standing beside or behind you. Just care about the people and जिसके साथ आप रहते हो उसका ख्याल. That's it. Yeah, I mean, I would as soon as I saw the sorry, Raunaq, carry on. Sorry. Yeah, sorry. I just had to add that it's really amazing that and Vijaybhai is the perfect person to have made the film because his own wife is the producer of the film. Okay. So the kind of importance that this film shows that gives women in Indian society. So his wife is actually the producer of the film, and she's the one in charge, and he lives the message that he preaches. So I think that's pretty amazing. I think that's exactly what I was trying to say. इसमें थोड़ा सा तो message होगा कि you're trying to awaken some kind of sensitivity here. Basic message that the film gives, or even you can figure it out from the trailer, is that appreciation is important in life, and Absolutely. you should appreciate people even though it's their daily routine, it's very casual, but you sometimes forget to appreciate someone, and when you do it, it becomes like the oxygen for that person. I feel that appreciation is a must. Of course, Thank my you. as well. Yes, you will. Sorry. You will. Yeah. So thank you very much, and take care now.